ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ದ್ರಾವಿಡ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿಯ 3ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಾರ ತಮಿಳು, ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತುಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂನ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರನ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. 2005ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗವು ಸತತವಾಗಿ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸದೃಢ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ, ನೆಚ್ಚಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ನನಗೆ ಸಂತಸವನ್ನು ತರುವ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇಂತಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜಾನಪದದ ವಿವಿಧ ಮಗ್ಗಲುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಆಯಾ ಭಾಷೆಯ ತಜ್ಞರಿಂದಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಂಗತಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳಿನ ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಟೋನಿ ರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ತಮಿಳ್ ಫೋಕ್ ಎಪಿಕ್ ಅನ್ನನ್ಮರ ಕಥೈ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವರ ಮಂಡನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ತಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ತಮಗೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನ ಇನ್ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವಂತಹ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ID ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು 2 ಬಾರಿ ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯದ ಸಮಯ. ವೆಬಿನಾರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಸರ್, ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಮುಂದುವರಿಸಿ. Hello everyone and welcome to today's third session in the series on Dravidian folk epics. Today's topic is Introduction to the Tamil folk epic Annanmar Kadai.
Now I would like to introduce today's presenter, Professor Joseph Antony Raj. Professor Sir is working in Department of Folklore, St. Xavier College, Padayengotte. Sir did his MPhil from Mangalore University, and Sir holds a PhD in Udukkadi Padalil Annanmar Swami Kadai Nigaltudal Aivu. That means the story of Annanmar in drumbeat song, a performance study. Sir has submitted his thesis Manonmanian Sundaram University. He has almost 29 years research experience in folklore field. During these long periods, he collected many oral laws, performances, folk crafts, etc. He traveled throughout Tamil Nadu and collected more than 200 hours of audio recording and more than 100 hours of video recordings on folklore items. He edited and published more than 12 books. He published his research articles in various journals. He attended more than 57 workshops and seminars. Sir, all of our enthusiastic listeners will eagerly waiting to hear from you, sir. Now, I request Professor Joseph Antony Raj, sir, to present his speech. Good evening to all. First of all, I give my thanks to Dr. M.S. Durga Praveena and Dr. Jayalalitha to give me an opportunity to chat with you. When she introduced, Dr. Jayalalitha told me that I did my MPhil in Mangalore. After a very long, in 1992, I did my MPhil there. After finishing my MA, I went for the MPhil there in 1989. I went there in Mangalore and I did my MPhil there. After a very long gap, I heard the Kannada language. During that days, because I did my MPhil there 2 academic year. So automatically I learned some Kannada. That in those days I can speak Kannada itself. But now, after the long gap, I heard this language. Now I have some because of a long gap, and I know I don't have any opportunity to speak Kannada. So I can't present this paper, present my views in Kannada. I can understand, even though I can understand your Kannada and I can understand that, but I can't repeat it because it's very long gap, So apologies me. Yes, I like this language very. During those 2 years, it's a very golden period for me. Dr. Vivek Rai and Dr. Chinnapagoda, and they are masters there. I went to Udupi and Dharmasala, all the places we have the field work there itself. I saw many Yakshaganas, everything. So with these hours, because I thank to Dr. Jayalalitha to give an opportunity to live with the Canadian peoples more than Kannada. There are so many people from Karnataka, I think. So it's a very great opportunity to me to share my views with my brothers. Sentimentally, I have some little more. Because when she asked me about this speech, I didn't expect like this, because it's actually the Kannada department. But even though I feel that the total session will be going on English like that, okay, it's very nice. It's a very good experience for me also. Then, okay, let us come to the subject. Today, I have shared with my views about Annanmar Kadai and Tamil folk epic. Annanmar Kadai, the title itself, the brothers. Sorry, Annan is the elder brother.
Annanmar, the two brothers are considered by the people as elder brothers. So that the Bratapaki also said the elder brother story like that. Okay, this Anandwar Kadai is a very popular story in Kongu region of Tamil Nadu. Kongu region is not an official geographical area. It is a cultural area. It covers the districts of Coimbatore, Karur, Erode, Salem, Tirupur, Namakkal, Dindigul, Dharmaburi, Krishnagiri, and Nilgiris. Almost the western part of the Tamil Nadu, most western part of Tamil Nadu comes under this Kongu region. This region, even though all community peoples are living there, the dominating community is called as Founder community. Founder community, there are majority of people living there in that place. There are so many versions of this particular story, Anandmar story, that is very, very popular in that area. There are so many versions for this story and so many forms also. It is sung as a song, it is narrated as a story, it is performed as a Udukupatu, it is performed as Terukuttu. Thus, we can saw this story more or less all the forms available in this cultural area. Earlier days, there are so many writings also. The versions in Tamil culture, we have kind of Periyaluth books. Periyaluth means big letters books. Because in the earlier days, so many ballads in market, they sell it in the market in 10 by say or 15 by say. In that type of books, that type of publications, there are so many ballads in Tamil culture. We can there are nearly 200 to 300 ballads. We can collect it. We can already they collected nearly 200, but there are so many ballads also. That type of ballads are published in that books. And here, like the same, Anandmar Kadai also published in many forms. Many even manuscripts, we have manuscripts in Anandmar Kadai, and among that, the well-known books that contains the versions of the Anandmar Kadai are follows: Valanadu Ponnar Sangar Varaladu, the history of Valanadu Ponnar Sangar. That book is written by in Tamil. It's written by Arun Maruduthurai, a former professor of the Trichy Bharatidasan University. And next one is Ponnar Sangar Ammanai. That Kujili, we say that Kujili publications. Kujili publications that already they sell it in the marketplaces and like that. Cheap editions. The Ponnar Sangar Ammanai. That was edited by. That's also in Tamil. That edited by Pulavar S. Tilakam. And another one the story, Anandmar Swami Kadai. That story of Anandmar Swami. Edited by Sakti Kannan. He is also a professor for Gandhigram University, Tanjai Tamil Palkalekam, Tamil University. And another one, Ponnar Sangar, that's a novel written by Kalanjar M. Karunanidhi, the former Chief Minister of Tamil Nadu. He got interested in that particular story and he wrote it as a novel. Even nowadays, these days, the same novel taken as a cinema. I think the Prashant and some acted in that cinema. Ponnar Sangar. Okay. And another one, there's that Elder Brother story, Anandmar Kadai, published by the Institute of Asian Studies, Chennai. This story, that Elder Brother story, was collected by Brenda Buck, and it was published in Institute of Asian Studies, Chennai. There are so many, I already told, there's so many versions are there. Among that, I'm also have a little contribution, it's not a contribution, little work in that Anandmar Swami. When I did my PhD, I was working as a research assistant, field assistant in FRC, that is Folklore Resources and Research Center in Palangotai, which is in our college.
After completing my MPhil, I joined as a field assistant there. That time, I was did my field work in Kongu region nearly 3 years. At the total 3 years, I stayed there in a particular village, some villages, and collected so many materials from that Kongu region. And now, even now, that materials are archived in our FRRC archive. At that time, nearly I give importance to the Udukupattu performance among this Annanmar Swami. In that period, nearly 25 types of Annanmar performances I visited and collected. One or two, even I visited all the ritualistic places regarding this Annanmar Swami. Really 3 years of field work. After that field work, I did my PhD. I took my topic as a PhD topic as Annanmar Kadai performance. Okay. Among with that experience also, I have so many versions I mastered. From these all these lessons, just I put at one version to version of the story for your understanding. Okay. Now I will tell. The tale is a story of two brothers, known as Ponnar, also known as Periya Annan, elder brother, and Sangar, also known as Chinna Annan, younger brother, revered as Annanmar Swami. Ponnar and Sangar are Kongars. Already I told you, Kongu region, Kongars. The story has been recited and passed on as a folk tale through many generations in very rustic traditions as songs, which were known as Brahmiya Padalgal, folk songs, and have been enacted as folk entertainment through street theatre, which were known as Terukuttu. The Ponnar Sangar story starts from their grandfathers. The chief pain of the Valavandi country in Chera kingdom, part of southern Namakkal district, was Kolata Koundar, eldest among the 12 brothers. Kolata Koundar and his wife Pavalathal decide to leave their country, Perungudi, because of atrocities of his unjust brothers. They go to Madukarai to goddess Sellandia Amman temple. In the temple, they find the three great kings, Chera king, Chola king, and Pandya king, sitting in front of the goddess and redrawing their disputed tri-nation borders as process to bring lasting peace and stability. They are in a conundrum and cannot agree on borders. They have some quarrel and they cannot agree the borders. Kolata Koundar finds a solution that is agreeable to all the three kings and resolves the dispute fairly. Impressed with this skill and solution, the Chola king gives him the lordship to sizable territory, which back in the day could be again to a size of a small country. The grander gift was called Konad. The couple went to Konad and founded the initial settlements. The area was a vast wasteland, but with their hard work and dedication, they developed these wastelands into cultivable farmlands. With their ingenuity, they had devised and laid out an extensive system of ponds and shallow pits and lakes, which acted as catchment zones and increased the fertility of the lands, which in turn made it more cultivable and fertile. Their efforts over time paid off, making their country prosperous. After a while, the erstwhile was renamed as Valanadu, Trichy district, also known as Ponni Valanadu. Meanwhile, Kolata Koundar's brothers, who remained in Valavandi country, faced severe droughts successively and reached out to seek refuge with their eldest brother, who was now the chieftain of Konad.
The eldest brother, as a brave Kongan, gave refuge to his 11 brothers within the borders of his country. Kolata Kondar and Pavalathal were living a prosperous life, but they were unhappy. They did not have a child to continue their lineage. So the couple sought divine grace to alleviate their unhappiness and made several temple visits. Okay, the last part when we கடைசி அது எந்த எந்த எது வாசி எது வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு ஆச்சு? It's a few lines, I think. Okay. Kolata Kondar and Pavalathal were living a prosperous life, but they were unhappy. That did not have a child to continue their lineage. So the couple sought divine grace to alleviate their unhappiness and made several temple visits far and near, asking the great Lord to bless with them children. After a long penance, they were blessed with their son, whom they named Mannudaya Kondar, later called as Kunnudaya Kondar. Mannudaya Kondar, as the boy, was sluggish and naive. Unfortunately for him, his parents died of natural causes, leaving the 5-year-old to fend for himself. After the death of Kolata Kondar and I think what happened, I never touched the laptop. Okay, there's something wrong in that. Okay. Mannudaya Kondar, as the boy, was sluggish and naive. Unfortunately for him, his parents died on natural causes, leaving the 5-year-old to fend for himself. After the death of Kolata Kondar and Pavalathal, the 11 brothers, already jealous of prosperity and abundance, found an opportunity. The 11 brothers colluded and drove the young Mannudaya Kondar out of Alanad. As a young child, he managed to wander his way into Adichettipalayam, now near Puliyur, Karur district. He went to the home of a Chettiar merchant who traded rice bran. The Chettiar, a kind man, took young Mannudaya Kondar into his house and sheltered him. Happenstance, after the arrival of Mannudaya Kondar, the Chettiar's luck improved and he becomes very prosperous. Kunnudaya Kondar married Thamarai. His brothers refused to give his share. In the meantime, this couple, Kunnudaya Kondar and Thamarai, didn't have children. They worshipped the god to get child. That their Agnes, in Tamil we call Pangaligal. Just inform me whenever it I don't know why the reason is. At last, the Thamarai got pregnant. The Agnes planned to kill the male child, but with the help of Mayavar, Thamarai gave birth 3 children. Mayavar took care of the 2 male children and hid them from the society. All of them felt that Thamarai gave birth only 1 girl child. The 2 male child named as Ponnar and Sangar, the female child named as Tangal. Ponnar and Sangar grew in a hidden place with Chelladi. When they became youngsters, they knew about their parents. Then they returned to their own country with their parents. Ponnar and Sangar married Thamarai's brother's daughters. Kundayan and Thamarai died. Tangai asked Ponnar and Sangar, a parent to play.
Ponar and Sangar catch the female parrot from the Vetuvar's land. The male parrot went to the Vetuvar Veeradangal and complained about Annanmar. Veeradangal ordered the Vetuvar to take revenge. Vetuvar went to the Chola king and explained the events. Chola king put Ponar in jail. Sangar knew this and came with the full anchor. Chola king saw this and caught fear. He asked further to Ponar. Then the Chola king tried to kill Annanmar by conspiracy. But Mayavar helped them to escape. The Vetuvar planned to take Tangai when the Annanmar were in Chola kingdom. But unfortunately, they take the servant instead of Tangai. Annanmar knew this and released the servant from them. Vetuvar made many plans to kill Annanmar, but they escaped all the times with the help of Mayavar. At last, Vetuvar made a master plan and sent Komban Pandri in Pikar, to destroy Annanmar's fields. Annanmar came with anger and killed the Komban pig. Then they killed the Vetuvar. After that, Annanmar, because of their anger, they announced the war against the upper world, that Meloham became. Mayavar recognized that the time came for Annanmar's end. So he threw an arrow and it hits Annanmar's headgear. Because of that arrow, a yarn from the headgear was damaged. Annanmar felt ashamed and gave their life. Tanga knew Annanmar's death in her dream and came with golden needle and spiritual water and gave Annanmar rebirth. Then Annanmar went to heaven. Tangai became the seventh sister, Pope deity. This story I combine out of many versions I took here and there. I combined this story. Okay, this is the story of Annanmar. Then now the next stage, how it became an epic, because there's a debate even from the days when the Brenda announced it, declared put forth this as a epic. From that day itself, it's a very great debate among whether this is an epic or not. Then now you have to know what are the basic qualities of the epic and how the Annanmar became as an epic regarding the Brenda. Okay, now. During 1960s, Brenda E. F. Burke, a Canadian social anthropologist and folklorist, spent nearly 2 years to study Tamilian social organization. That period, she came to know about the Udukupattu hand drum performances, which were sung the Annanmar story as songs. She got interested and impressed on it and recorded it with tape recorder. She collected the whole story in 44 hours of tape. Then she asked the same singer to recite this story and write down that also. She also collected a manuscript from the temple and she collected some more versions of the story in various printed formats. After the serious research through these variants, she put forth a concept that Annanmar Kadai is an epic. When she writes about the growth of an epic, she says the following: though now clearly an epic, the story studied here was probably once only a short ballad. Current knowledge of Tamil balladry, the geographic location of story events, and the structure of the story itself all seem to suggest that conclusion. The expansion of any story involves finding new patterns and ideas to enhance or enliven a few basic events. By borrowing from known traditions, a short account can gradually acquire interesting new overtones. Generally, such additions set up parallels, contrasts, and
transformation with reference to general audience expectations. An heroic tale begins to develop out of a simple story when a longer description of actual events is employed to highlight the valor of individual characters. Several heroic tales, when grounded in the same historical setting, later may become merged as legend. Such an account will depict the larger span of a hero's life. A legend, furthermore, can acquire ritual appeal. A hero's grave site may develop into a major shrine, for example, or his castle may become a place of tourist pilgrimage. She further says, to become an epic, a legend must become embroidered with a wide array of cultural and mythological motifs. Indeed, the appeal of an epic lies mainly in providing a skillful blend of historic realism with the poetic refinement of several tellers' active imaginations. There is no distinct term in Tamil for either the ballad or the epic genre. In general, they are merged under two general terms, Kadai Pattu, story song, and Pattu Kadai, song story. When Brenda Beck writes about the structure of this epic, she writes, contrasting patterns are employed as one of many devices to hold the attention of a village audience. So, some ballads in the Tamil corpus have meter and rhythm throughout the text. Many others are performed using prose and poetry in alternation. In such cases, prose sections are spoken dramatically, punctuated only by a few drum beats or other musical tones. The wording of the spoken positions of a text is not fixed. Instead, the general scene is re-described at each telling, and the songs elaborate on particular heroic actions or key events. Unlike the prose segments, these musical interludes often have a semi-ritualistic or sacred tone. Regarding the versions, Brenda Beck says like this. Different versions can vary greatly in length. Each version can even contain unique scenes and action sequences. One popular paperback version of the Brenda Beck story, for example, has about 4,700 lines of text. A more literary variant, published more recently, contains over 9,500. The version dictated by the bard, which she commissioned, has about 11,500 lines. These differences in length provide variations. According to Brenda Beck, among the more than 200 ballads which are extended in Tamil Nadu now, only 7 or 8 have epic-like characteristics, in that they may describe genuine historic events. No other Tamil ballad, however, that rivals the brothers' story in overall epic character. This story stands out from a much wider corpus of materials by virtue of its generational depth. Its focus on a series of military campaigns, its incorporation of a wide variety of social and geographic background materials, and its concern with traditional heroic themes. In all these respects, the brothers' story presently lies closer to folk epics known from elsewhere in India than to parallel song stories reported from within the Tamil language area. Brenda Beck explains the historical and social circumstances which might have caused this particular Tamil legend to develop differently than other ballads sung in the same milieu. The differences
can be accounted for in three ways. First, this particular story builds upon relatively early social events, in particular on a specific military battle that probably took place in the second half of the 15th century. The dating of this core event allows the calculation that local bards have had about 5 centuries in which to develop present-day accounts. Notably, the newest oral versions of this legend are the most epic-like in character. All other Tamil ballads that describe military events concern battles fought in the 17th century or later. Local bards have therefore been working over these other war campaign stories for a shorter period. If the radio and television had not intervened, some of these other military accounts might also have developed a marked epic character. The second reason why the brothers' story has developed so fully has to do with the social composition of the region in which its core military events occurred. Various pieces of evidence from within the story suggest a strong association with a kind of political no man's land. These events occur precisely on the boundary between three major South Indian political realms, the Chola, Chera, and Pandya kingdoms. Despite repeated expansions and contractions, these three political territories enjoyed relatively stable identities for many centuries. Though bitter rivalries have always existed among them, the area in which the brothers' story takes place was never important to any of their studies. Instead, the epic local consists of a dry upland domain that was of little interest to any of the major ruling houses. The third reason why the brothers' story stands out from a longer corpus of song stories in Tamil, however, is due to the specific social as opposed to political characteristics of the area in question. The presence of a set of remote forested hills is important in this regard. In earlier centuries, such underdeveloped areas were linked to a hunting and gathering lifestyle, and indeed some still have this character. Such hills were viewed as culturally and socially marginal to the world of civilized men. In building on a theme of rivalry between mainstream agriculturists and the inhabitants of a hilly, forested area, the brothers' story develops a theme that is also important to India's two great civilizational epics, the Mahabharata and Ramayana. Webster's dictionary defines epic as a long narrative poem in elevated style, recounting the deeds of a legendary or historical hero. C.M. Baura describes the European definition of epic as follows: heroes are the champions of man's ambition to pass beyond the oppressive limits of human frailty to a fuller and more vivid life, to win as far as possible a self-sufficient manhood which refuses to admit that anything is too difficult for it, and is content even in failure, provided that it has made every effort of which it is capable. When Larry Hango speaks about the Indian epic, he writes, for Indian epics, the qualifications implies a study of the evasive and frequently crossed line between human and divine.
the human actors being of human or divine origin and becoming defied or redefined objects of worship at the end of the story, and the gods in turn taking on human form and appearing as ordinary men or women in the epic to impose their will upon the development of the story. The heroic ethos and divine moral are not always clear. According to John William Johnson, universally applicable definition of the epic accommodating no less than 8 criteria. The epic is structurally poetic, narrative, heroic, legendary, of great length, with multi-generic qualities and contextuality, multifunctional and within cultural and traditional transmission. Brenda Buck explains, an epic is a super story. 5 special features make it clear that the brother story belongs to this high status category. It is told by professional bards. That's the first one. It is extremely long, far longer than the longest folk tales that circulate in that area. Its heroes are sacred figures worshipped at local temples. It has links to wider mythological and civilizational traditions, and its audiences and tellers both believe their epic depicts actual historical events. All these properties signify that this account is far more important than the ordinary folktale or legend. And the last para only I repeat and explain it. Because Brenda Buck actually finished the Annenmar story as an epic with the help of these last 5 points. These 5 points, because of these 5 points, she derived Annenmar Swami Kadai as an epic. Okay. The first one is, it is told by professional bards. The Annenmar Kadai, even though it's told by all the persons in a story, and most of the people by as a song and anything, the professional bards only sing or narrate the whole the story of this Annenmar Swami. So it is professional bards. In my field experience, nearly 40 days. Nearly a party. I saw that it's in a Odikku party. Nearly the 40 days program they performed this story. Annenmar story performance as a 40 days. They are the professional. Only professionals can do this. Okay, the professional part. It is extremely long. That also they did 40 days. Nearly, we can never finish the Annenmar Swami Kadai within a single or 2 days. Minimum it needs 12 to 16 days minimum. So it is extremely long, far longer than the longest folk tales that circulate in that particularly in Kongu region. No other ballads are such a long form like this Annenmar Swami Kadai. Its heroes are sacred figures worshipped at local temples. The heroes, Annenmar Swami, the Ponnar and Sangar was vastly worshipped with all the members. Most of the members, all the community people. Even though the Ponnar Sangar is now identified with a certain some particular community, all the persons. Recently I went to Salem. I saw there nearly 6 to 7 temples, Annenmar temples, was owned by the other community, especially Nadar community people. I get a great wonder how these the persons who are from outside from Nadar community get excited from this tale, and they worship Annenmar as their deities. Okay, folktales and it has links to wider mythological and civilizational tradition. It's also there.
The Anandmar, even though we get the real places, even more Veerapur, all the places in that story, all the places come in that story are even now really we can see that see that the rituals are there. Padugalam, Veerapur, in near Dindigul and Trichy district. All the places, the actions held in that place, particular place. Even now, the people when there as a pilgrimage. Most of the people go that places as a pilgrimage to give their respect to the Anandmar Swami. So all these kinds of attitudes, all these kinds of these particular story. Actually, it's a story. It becomes as a legend and it becomes as an epic. Now, according to the Brenda Bhatt's words, the Anandmar story, Anandmar epic, she compared this epic with the Indian great epics for Ramayana and Mahabharata. If the time allowed, because these we have a particular time for this story. In 15th century, early 15th centuries, it may be occur. We can assume that the period of these events, Anandmar story events, are maybe held at the 15th century. 5 centuries, this same story was among the people. So slowly it is developed as an epic. In that manner, Brenda Bhatt put forth the concept that Anandmar Swami Kadai is an epic, of a folk epic. It's not a classical epic. It's a folk epic. Okay, thank you. Do you have any? If you have any clarification, you can ask me. Okay, thank you for all. Madam? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಶಶಿಕಲಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾ? ಹಲೋ. You ask. I will try to understand. Otherwise, I will get the assistance from the Dr. Jayalalitha. I'm Shashikala M. Joshi from Dharwad. I want to know whether Terukuttu is it not folk epic? Terukuttu is an Tamil Nadu. Terukuttu is an event. It's an art form. There are so many tales. There are so many stories are acted in Terukuttu. Even Ponniyin Selvan story also acted in Terukuttu, in Salem area. You have told about Anandmar Kadai. Yeah. It's which art form? Anandmar Kadai. Already I told in Anandmar Kadai, we can see it in story. We can see this in the song. We can see this in the Udukku Padal. We can see this in Terukuttu. All the art forms, whichever available in that particular area, most of the art forms are adapted by this. Adapted. Most of the art form are get influenced. Are doing this Anandmar Kadai. Yeah. And directly are influenced by these stories. Okay, thank you. ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ ಟೈಮ್? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ இன்றைய கருத்தரங்கில்
உடுமலைப்பேட்டை வித்யாசாகர் காலேஜில் இருந்து, பல்லாவரத்தில் இருந்து, பொள்ளாச்சி, தர்மபுரி, திருவண்ணாமலை இப்படி பல இடங்களில் இருந்து இன்றைய கருத்தரங்கில் பங்கேற்று இந்த கருத்தரங்கின் வெற்றிக்கு காரணமாகியுள்ள அனைவருக்கும் நான் திராவிட பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கன்னಡ மொழி மற்றும் மொழித்திரையில் சார்பாக ಎನ್ ಮನಮಾರ್ದ ನನ್ರಿயை தெரிவித்துக் கொள்ள ವಿರುಂಬುಗಿರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಕಲಾ ಜೋಶಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕನ್ನಡದ ವೆಬಿನಾರ್ ಯಾವಾಗ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡದ ದ್ರಾವಿಡ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ವೆಬಿನಾರ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ತೆರುಕೂತು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಜನಪದದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಂಗು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಜನರ ನಡುವೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಓರಲ್ ಲೋರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೊಂಗು ನಾಡು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ತಿರುಪೂರು, ಈರೋಡು, ಕರೂರು, ನಾಮಕ್ಕಲ್ಲು, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ, ಧರ್ಮಪುರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕೊಂಗುನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಗು ವೇಳಾರ್ ಜನಾಂಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉಡುಕುಪಾಟಾಗಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲ, ಜನಪದದ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಉಡುಕೈ ಪಾಟಾಗಿದೆ, ಕಥನ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬೀದಿ ನಾಟಕವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮಾನೈ ಹಾಡುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮಾನೈ ಹಾಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನಪದ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಹಾಡುಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಬಹುಮುಖಿ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದೆ. ಈ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೆ ಈ ಕೊಂಗು ವೇಳಾಳ್ ಗೌಡರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಂಗುನಾಡಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಗೌಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ಕಿಲಿಯರ್ಗಳು, ಸಾಣರು, ವಣ್ಣಾರು, ನಾವಿದರ್ ಈ ಜನಾಂಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರನ್ನ ದೇವ್ರು ಅಂತಾನೆ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ, ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪೊನ್ನರು, ತಮ್ಮ ಶಂಕರು, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ ಅರುಕಾಣಿ ಅಂತ. ಈ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ವೀರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದೊಂದು ಎಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆನ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಜನರು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಕಥೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬ್ರೆಂಡಾ ಬೇಕ್ ಈ ಕಥೆಯ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ರೆಂಡಾ ಬೇಕ್ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಡ್ರೊಡೆಯಾನು, ತಾಮರೈ ನಾಚಿಯಾರು, ಪೊನ್ನರ್ ಶಂಕರು, ಅರುಕಾಣಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಂಗುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈವಗಳಾಗಿಯೇ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತಿರುಚನಪಳ್ಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೀರಪೂರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ವೀರಪೂರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ವೀರಪೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಆ ಕಥೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ, ಅದರ ಸುದೀರ್ಘತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಜನಪದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಹತ್ವ ಎಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮಾರು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಧಾರಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು 3 ತಲೆಮಾರಿನ ಕಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಿರ ಹಾಗೆ ಪೊನ್ನರ್ ಶಂಕರ್ನ ತಾತ ಕೋಳಾತ್ತನ್ ಗೌಂಡರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋಳಾತ್ತನ್ ಗೌಂಡರ್ನ ಜೊತೆಗೆ 11 ಜನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ 11 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ ಕೋಳಾತ್ತನ್ ಗೌಂಡರ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೋಳ, ಚೇರ, ಪಾಂಡ್ಯ 3 ರಾಜರುಗಳು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಹೋದಂತಹ ಕೋಳತನ್ ಗೌಂಡರು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಬುತ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹಸಿವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂತೃಪ್ತರಾದಂತ ರಾಜರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನ ನೀವು ತೀರಿಸಿದ್ರಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಕೋಳತನ್ ಗೌಂಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಆ ಎಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಚೋಳರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಪೊದರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರು ಆ ಮುಳ್ಳು ಪೊದರಿನ ಜಾಗವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಚೋಳ ರಾಜ್ಯನೇ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 11 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಂತಹ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಕರವಾದಂತಹ ಕ್ಷಾಮ ತಲೆದೋರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರು ಅಣ್ಣ ಇರುವಂತಹ ಚೋಳನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೋಳತನ್ ಗೌಂಡರು ಬಹಳ ಮೃದು ಹೃದಯಿ, ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು. ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮನ್ನಿಸಿ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಕೋಳತನ್ ಗೌಂಡರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕುನ್ರೊಡೆಯಾನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಿನ ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದನೇ ಇದನ್ನ ಅಣ್ಣನ್ ತಮ್ಮಿಮಾರ್ ಕಥೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೊನ್ನರ್ ಶಂಕರ್ ಕಥೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕುನ್ರೊಡೆಯಾನ್ ಕಥೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕುನ್ರೊಡೆಯಾನು 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಳತ ಗೌಂಡರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸತ್ತು ಹೋದ ನಂತರ ಈ ಕುನ್ರೊಡೆಯಾನನ್ನ 11 ಜನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ತಾಯಿಯ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಒಬ್ಳು ತಾಮರೆ ಅಂತ ಮಗಳಿರ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವಂತರ ಈ ಕುನ್ರೊಡೆಯನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಶೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಕುನ್ರೊಡೆಯಾನ್ ಹೋದ ಗಳಿಗೆನೋ ಏನೋ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕುನ್ರೊಡೆಯಾನನ್ನ ಸ್ವಂತ ತನ್ನ ಮಗನ ಹಾಗೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮರೆಗೆ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಕುನ್ರೊಡೆಯಾನ್ ಅದನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಯಾರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ತಾಮರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಕುನ್ರೊಡೆಯಾನ್ಗೂ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಮರೈ ಮತ್ತೆ ಕುನ್ರೊಡೆಯಾನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪೊನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಶಂಕರ್. ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದಾಯಾದಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಜೋಳದ ಬೀಜವನ್ನ ಹುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆ ಉರಿದ ಜೋಳ ಕೂಡ ತೆನೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಆವರಣವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಿನ್ನ ಪಾಠಗಳಿದೆ. ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಧುರೈಕರೈ ಸೆಲ್ಲಾಂಡಿಯಮ್ಮ ಪೊನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಕಿ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಶಿವ ವರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 16 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು 16 ವರ್ಷದಲ್ಲೇನೆ 90 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಪೊನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಳು ಮಧುರೈಕರೈ ಸೆಲ್ಲಾಂಡಿ ಅಮ್ಮನೇ ಸಾಕಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಪೊನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯನ್ನ ತೇದು ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪೊನ್ನರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಶಂಕುವನ್ನ ತೇದು ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಸಿದ್ರಿಂದ 2ನೇ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜಗಳ ನಡೆದಂತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕತೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವೀರಪುರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತದ್ದು. ಸರ್ ಎಲ್ರನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈ ಪೊನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಅವರು 16 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೆಲ್ಲಾಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಮಧುರೈಕರೈ ಸೆಲ್ಲಾಂಡಿ ಅಮ್ಮನೇ ಅವರನ್ನ ಸಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆಗಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿರೋದು 16 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಿನ್ನ ಪಾಠದ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾಂಡವರನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಪೊನ್ನರ್ ಶಂಕರ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ತಂಗಿಯಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಅರುಕಾಣಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಭೀಮ ನಕುಲ ಸಹದೇವನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಮಲೈಕುಳೆಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದ
ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆಯ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪೊನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಶಂಕರು ಕೊನೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೋಳ ಪೊನ್ನರನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಪೊನ್ನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಅವನನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ಎನ್ನುವ ಅವನ ತಮ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೋಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಚೋಳದೊರೆ ಶಂಕರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಈ ಹಂದಿಯನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಪೊನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ವೀರ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಯಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ಹಂದಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ತವೆ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದು ವೀರಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವೀರಪುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು ಹಂದಿಯ ರಕ್ತವನ್ನ ಅದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕುಂಬ್ರೊಡೆಯನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಲ್ಲತಂಗ ಅಥವಾ ಅರುಕಾಣಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಆ ದುಃಖವನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಗಿಳಿ ಬೇಕು, ಮಾತಾಡುವ ಗಿಳಿ. ಆ ಮಾತಾಡುವ ಗಿಳಿ ವೀರಮಲೈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ವೀರಮಲೈ ಕಾಡಿಗೆ ಒಡೆಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆಯೂರ್ ಕಾಳಿ ಅನ್ನೋನು. ಆ ತಲೆಯೂರ್ ಕಾಳಿಯ ತಂಗಿ ವೀರತಂಗಾಳ್ 2 ಗಿಣಿಯನ್ನ ಸಾಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಗಿಳಿ ವೀರಮಲೈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನೊಂದು ಹುಲಿಯನ್ನ ಸಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆ ಹುಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಹೋಗಿ ಹುಲಿಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ಗಿಣಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ವೀರತಂಗಾಳ್ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡಿದ್ರ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಬ್ರು ಕೂಡ ತಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಗಿಣಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ನೀವು ಹುಲಿಯನ್ನ ಕೊಂದ್ರು, ನೀವು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಲೆಯೂರ್ ಕಾಳಿ ಆ ಗೋಗ್ರಹಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಗೋಗ್ರಹಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಈ ಪೊನ್ನರ್ ಕಾಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ತಲೆಯೂರ್ ಕಾಳಿಗೂ ಪೊನ್ನರ್ ಶಂಕರ್ಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನರ್ ಮರಣ ಹೊಂದ್ತಾನೆ. ಪೊನ್ನರ್ ಮರಣ ಹೊಂದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ತಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಅವನು ಕೂಡ ಆ ಕತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದಂತಹ ತಂಗಿ ಅರುಕಾಣಿ ಅಥವಾ ನಲ್ಲತಂಗಾಳ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಬ್ಬರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಳು ಶಿವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಶಿವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪೊನ್ನರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾವು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ. ನಾವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಾವು ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಶ್ವರನ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವರು ಕೂಡ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 3 ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ ಏನಿದೆ ಅದು ದಾಯಾದಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೈವಿಕದ ಅಂಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಳಿಗೆ ಕುಂಬ್ರೊಡೆಯನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಪೊನ್ನರ್ ಹುಟ್ಟದ, ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಶಂಕರ್ ಹುಟ್ಟದ, ಎಡ ಎಲುಬಿನಿಂದ ಪೊನ್ನರ್ ಹುಟ್ಟದ, ಬಲ ಎಲುಬಿನಿಂದ ಶಂಕರ್ ಹುಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಆವರಣವನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಉಡುಗೈ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ, ಕಥನ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ, ನಾಟಕವಾಗಿದೆ, ಬೀದಿ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ, ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಣ್ಣನ್ಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಒಳ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಳ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘತೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ವೀರತೆನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಕತೆ 3 ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿವರಣೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ನೋಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ 2 ಸರಣಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆವತ್ತು ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ತುಳು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆವತ್ತು ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಡಿದ್ದು 12ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಳವಾರ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ವೋ ತಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ನೆನಪುಗಳ ಸರಣಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಂತಹ ಸರಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದು ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಳು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಆವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅವರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.